Hare Krishna, everyone. Welcome back to our ongoing series on the glories of our most beloved Sri Vrindavan Dham. Харе Кришна всем, и снова добро пожаловать на нашу продолжающуюся серию лекций о славе Шри Вриндавана Дхамы. Namo Om Vishnupadaya Krishna Pashtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane. Glories to Prabhupada. Вся слава Шриле Прабхупаде. So we are continuing with our mini-series entitled Stimulation for Ecstatic Love, and this will be part 34. Итак, мы продолжаем наши мини-лекции под названием «Стимул для экстатической любви», и это будет часть 34. In this lecture, I would like to continue discussing Krishna's ornaments. В этой лекции я хотела бы продолжить обсуждение украшений Кришны. This will actually be our third lecture on his ornaments. На самом деле, это будет наша третья лекция о его украшениях. Now, as we've stated many times, all these many lectures are meant to stimulate our love for the divine couple Shri Shri Radha Krishna. Как мы неоднократно упоминали, все эти многочисленные лекции призваны стимулировать нашу любовь к божественной чете Шри Шри Радха Кришне In Vrindavan. во Вриндаване. Now, it may seem like a very lofty, very high goal, but it's surely possible, as Srila Prabhupada so beautifully summarizes in his introduction to the Adi Leela section of Chaitanya Charitamrita. Может показаться, что это очень высокая цель, но она, несомненно, выполнима, и Шрила Прабхупада это прекрасно излагает во вступлении к Ади Лила Чайтанья Чаритамриты. Quote, Govinda resides eternally in Vrindavan. Цитирую, «Говинда вечно обитает во Вриндаване». In the spiritual world of Vrindavan, the buildings are made of touchstone, the cows are known as Surabhi cows, givers of abundant milk, and the trees are known as wish-fulfilling trees, for they yield whatever one desires. В духовном мире Вриндавана все построено из философского камня, а коров называют сураби, ибо они дают неограниченное количество молока. Все деревья там – это деревья желаний, дарующиеся все, чего только можно пожелать. In Vrindavan, Krishna herds the Surabhi cows, and he is worshipped by hundreds and thousands of gopis, cowherd girls, who are all goddesses of fortune. Кришна во Вриндаване пасет коров Сурабхи, и ему поклоняются сотни тысяч гопи или пастушек, каждая из которых богиня процветания. When Krishna descends to the material world, the same Vrindavan descends, just as an entourage accompanies an important person. Когда Кришна приходит в этот материальный мир, Вриндаван тоже не сходит вместе с ним, подобно тому, как важную личность всегда сопровождает его свита. Because when Krishna comes, his land also comes. Vrindavan is not considered to exist in the material world. Поскольку когда Кришна приходит, его земля также не сходит сюда, поэтому не считается, что Вриндаван существует в материальном мире. Therefore, devotees take shelter of the Vrindavan in India, for it is considered to be a replica of the original Vrindavan. Поэтому преданные находят прибежище во Вриндаване, в Индии, ибо он считается точным подобием изначального Вриндавана. Although one may complain that no Kalpavriksha wish-fulfilling trees exist there, when the Goswamis were there, Kalpavrikshas were present. Можно сокрушаться о том, что там нету калпаврикш, деревьев желаний, но во времена Госвами они там были. It's not that one can simply go to such a tree and make demands. One must first become a devotee. Это не так, что любой может подойти к калпаврикше и потребовать исполнения его желаний. Сначала нужно стать чистым преданным. The Goswamis would live under a tree for one night only, and the trees would satisfy all their desires. Госвами, которые каждую ночь проводили и спали под новыми деревьями калпаврикши, все их желания были исполнены. For the common man, this may all seem very wonderful, but as one makes progress in devotional service, all this can be realized. Обычному человеку все это кажется невероятным, но по мере духовного развития он сможет осознать все эти истины. Hare Krishna. Харе Кришна. So, before describing Krishna's ornaments in detail today, I'd like to discuss a little more about his general dress, upon which his ornaments are placed, so we get a full picture of his attire.
Сегодня, прежде чем подобно описать украшения Кришны, я хотел бы обсудить побольше его одежду в целом, на которую возложены его украшения, так, чтобы мы получили полное представление о его одеяниях. Srila Rupa Goswami writes in Bhakti Rasamrita Sindhu that there are 4 kinds of clothes or dress on the body of Krishna. Шрила Рупа Госвами пишет в Бхакти Расамрита Синду, что на теле Кришны содержится 4 вида одежд. His shirt, his turban, his belt, and wearing garments. Его рубашка, его тюрбан, пояс, а также все вещи, которые он надевает на себя. He writes that in Vrindavan, Krishna often wears reddish garments with a golden shirt and an orange-colored turban on his head. Он пишет, что во Вриндаване Кришна часто носит красноватые одежды с золотой рубашкой и оранжевым тюрбаном на его голове. In Nectar of Devotion, which is a summary of Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Prabhupada writes in chapter 26 that Krishna also wears different kinds of belts that, when combined with his enchanting smile, increases the transcendental bliss of his associates. В Нектаре преданности, который является кратким изложением Бхакти Расамрита Синду, Шрила Прабхупада пишет в 26 главе, что Кришна также носит разные пояса, которые в сочетании с его очаровательной улыбкой увеличивают трансцендентное блаженство его спутников. Prabhupada says that as a baby elephant is sometimes dressed in colorful clothing, so Krishna's beauty is manifested with such colorful clothing on the different parts of his body. Прабхупада говорит, что подобно тому, как слоненок иногда одет в яркие одежды, так и красота Кришны проявляется с такими яркими одеждами на разных частях его тела. So then, quoting Sri Rupa Goswami, Prabhupada writes that the word akalpa refers to the texture of Krishna's hair, his nicely dressed body anointed with sandalwood pulp and decorated with flower garlands, his tilak, and his chewing pan. Затем, цитируя Шрила Рупу Госвами, Шрила Прабхупад пишет, что слово «акалпа» под этим словом подразумевается текстура волос Кришны, его красиво одетое тело, умащенное сандаловой пастой и украшенное цветочными гирляндами, его тилака и его пан, который он жует. Now, regarding Krishna's hair, Rupa Goswami says it's sometimes decorated with flowers placed on the middle of his head or reaching down his back. Что касается волос Кришны, Рупа Госвами упоминает, что иногда волосы украшают цветами, которые помещаются среди его головы, или же которые дотягиваются до его спины. As for the ointment on his body, the pulp of sandalwood generally appears to be white, and when it's mixed with saffron dye, it appears to be yellow. Что касается умощения тела Кришны, оно умощается пастой сандалового дерева, которая обычно кажется белой, а иногда ее смешивают с шафрановым красителем, и тогда она становится желтой. He also goes on to say that in Vrindavan, where there's many varieties of flowers, Krishna often wears a Vaijayanti garland. Он также продолжает описывать, что во Вриндаване, где находится много разновидностей цветов, Кришна часто носит гирлянду Вайджаянти. The Vaijayanti garland is made of at least 5 differently colored flowers. Гирлянда Вайджаянти обычно сделана как минимум из 5 разноцветных цветов. And this special garland is very long. It actually touches Krishna's feet. И эта особенная гирлянда, она очень длинная, и она касается стоп Кришны. But besides this special garland, there are other kinds of flower garlands too, sometimes decorating Krishna's head, while at other times hanging around his neck and his chest. Но помимо этой особой гирлянды, были и другие виды цветочных гирлянд, временами украшающих голову Кришну, а иногда висящих у него на шее и груди. Now in this regard, Krishna is sometimes called Vanamali. В этой связи Кришну иногда называют Ванамали. Vana means forest and Mali means gardener. Вана означает лес, а Мали означает садовник. So Vanamali refers to one who extensively uses flowers and garlands on different parts of his body. Поэтому Ванамали описывает того, кто обильно использует цветы и гирлянды на разных частях его тела. Now it's interesting to note here that Krishna was dressed like this not only in Vrindavan, but also on the battlefield of Kurukshetra. Интересно отметить то, что Кришна так одевался не только во Вриндаване, но и на поле битвы Курукшетра. Seeing such colorful dress and the garlands of different flowers,
some great sages prayed as follows. Увидев такой наряд и гирлянды из разноцветных цветов, некоторые великие мудрецы молились. Krishna was going to the battlefield of Kurukshetra not to fight, but to grace all of the devotees with his presence. Господь Кришна шел на поле битвы Курукшетра не для того, чтобы сражаться, а чтобы благословить всех преданных своим присутствием. Now, as regard the ornaments that decorate Krishna's body and the clothes we mentioned, Rupa Goswami writes in Bhakti Rasamrita Sindhu that Krishna's helmet, earrings, necklace, four garments, the bangles on his head or on his crown, the rings on his fingers, his ankle bells, and his flute are all different features of his ornaments. Рупа Госвами пишет в Бхакти Расамрита Синду, что у Кришны имеется шлем, серьги, ожерелье, его 4 одежды, брошь на его голове, кольца на его пальцах, его ножные колокольчики, его флейта. Это различные черты украшений Кришны. And he summarizes. И он заключает. He says, the enemy of Aga always looked beautiful with his incomparable helmet, his earrings made of diamonds, his necklace of pearls, his bangles, embroidered garments, and the beautiful rings on his fingers. Он говорит, враг Аги всегда выглядел прекрасно со своим несравненным шлемом, его серьгами из бриллиантов, его ожерельем из жемчуга, его браслетами, вышитыми одеждами и прекрасными кольцами на его пальцах. Now for connoisseurs of rasa, Rupa Goswami gives a more extensive list of Krishna's ornaments in his Radha Krishna Gunodisha Deepika. Для ценителей расы Шрила Рупа Госвами приводит более обширный список украшений Кришны в его Рада Кришна Ганадиша Дипике. Some details which we mentioned in previous lectures, but herein we'll discuss with more explicit detail and with the Sanskrit text. Некоторые детали, которые мы упоминали уже в предыдущих лекциях, но здесь мы обсудим более подробно и детально с санскритским текстом. So to begin, И мы начнем. Ambar Pita Maharaksha Navaratnam Kita Bhuje. On both arms of Krishna are great protection amulets bedecked with 9 gems. На обеих руках Кришны большие защитные амулеты, украшенные 9 драгоценными камнями. Now I was wondering what these gems are. Я очень долго думал, какие же это камни, that Krishna wears on these amulets. которые Кришна носит на своих So I руках. researched further and I found out. И я искал и выяснил. They're decorated with pearl, ruby, cat's eye, heshronite, emerald, coral, yellow sapphire, blue sapphire, and diamonds. И они украшены следующими камнями: жемчугом, рубин, кошачий глаз, гессонит, изумруд, коралл, желтый сапфир, синий сапфир и бриллиант. Then the next ornament. Затем следующее украшение. Angade ranga dhabikye, chankane namakan kane, mudra ratna vikimpitam, vashani gama shobhanam. The 2 arm amulets of Krishna are known as rangada. 2 ручных амулета Кришны известны как рангада. His 2 bangles are named Kanchana. 2 его браслета названы Канчана. The ring around his finger is called Ratnamukhi. Кольцо на его пальце названо Ратнамукhi. And the golden cloth he wears is known as Nigama Shobhanam. И золотая ткань, которую он носит, известна как Нигама Шобханам. Again, nice details for pujaris here. И это очень замечательные детали для пуджари. Or those who like to make ornaments for the deities. И также для тех, кто любит создавать украшения для божеств. So then, Kinkini Kala Jankara, Manjro Hamsha Ganja Naho, Kurun Ganayana Chita, Kuranga Harashi Jito. The golden waist bells of Krishna are named Kala Jankara. The anklets are named Hamsha and Ganjana. Золотой пояс из колокольчиков на Кришне называется Кала Джанкара, а ножные браслеты называются Хамса и Ганджана. The sweet tinkling of these waist bells and anklets forcibly snatch away the hearts of the doe-eyed gopis. Сладкий звон этих поясных и ножных браслетов похищает сердца гопи, чьи сердца подобны лани. Then Rupa Goswami writes, Haras tara valinama
Manimala Tadit Prabha, Rudharara Prati Kritir Niksho Hridaya Modana. The golden necklace is named Taravali, and his pearl necklace is named Tadit Prabha. Затем Шрила Рупа Госвами описывает, что его золотое ожерелье называется Таравали, а жемчужное ожерелье носит имя Тадит Прабха. And the locket around his chest is named Hridaya Mohan. И медальон на груди Кришны называется Хридая Мохан. Now this locket I was reading contains a painting of Srimati Radharani inside. И этот медальон я читал, что он содержит изображение Шримати Радхарани внутри. So next, Затем Kashtu Bhakyo Manir Yena Pravishya Hridam Anugra Kaliya Preyasi Vrinda Hastir Atmopa Harita. Krishna's Kastuba Mani, that famous jewel that decorates his chest, was offered by the wives of Kaliya when he entered into the waters to defeat him, Kaliya. Каустуб Хамани Кришны, который украшает его грудь, этот драгоценный камень, был предложен женами Кали, когда он вошел в воду, чтобы победить и сразить его. Then Kundale Makara Kare Rati Raga Dui Dvayate Kiritam Ratna Parak Yaha Chuda Chamara Dhamari. His two shark-shaped earrings are named Rati, Raga, and Daivata. И далее его две слуги с аркулами названы Рати Рага и Дайвата. He wears shark-shaped earrings. Кришна носит серьги, которые подобны акулам. One is called Rati Raga, the other is called Daivata. Одна называется Рати Рага, а другая Дайвата. So Krishna's crown is named Ratna Para, И корона Кришны называется Ратнапара, and the crest ornament on top of his crown is called Chamara Damari. и красивое украшение на вершине его короны называется Чамара Дамари. So Rupa continues. И затем Шрила Рупа Госвами Navaratna продолжает. Vidam Bhakyam Shikan Dham Mukutam Vidu Ragavali to Gunjali Tilakam Krishna Mohanam. The peacock feather crown of Krishna is named Navaratna Vidamba. Корона Кришны из павлиньих перьев названа Наваратна Видамба. We all know Krishna wears a peacock feather, so when it's in the crown, that crown is called Navaratna Vidamba. И мы все знаем, что Кришна носит павлиньи перья, и когда эти павлиньи перья находятся в его короне, она называется Наваратна Видамба. His Gunjamala is named Ragavali, Его гунджамала называется Рагавали, and his tilak is named Drishti Mohan. а его тилака называется Дришти Мохан. Then Patra Pushpa Mayi Mala Vanamala Pada Vadi Bhajayanti to Kushumai Panchavarnayar Vinir Mita. The garland around his neck, made of many wonderful leaves and flowers, is named Vanamala. Гирлянда на его шее, состоящая из множества прекрасных листьев и цветов, называется Ванамала. And the garland made out of 5 special different colors, again, is named Vaijayanti. А гирлянда из 5 особых цветов называется Вайджаянти. Now, according to the famous Prema Manjari commentary on Srimad Bhagavatam 10.21.5, a Vaijayanti garland is made out of 5 flowers. Теперь, согласно Према Манджари, комментарию к Шримад Бхагаватам 10.21.5, Вайджаянти делается из 5 цветов. Tulsi, Kunda meaning jasmine, Mandara, hibiscus, Parijata means night flowering jasmine, and lotus. Это Туласи, Кунда, что значит жасмин, Мандара, гибискус, Париджата, это жасмин, который цветет ночью, и лотос. And according to the Bhakta Mano Ranjani commentary on Srimad Bhagavatam 10.21.5, the 5 flowers have to be of the following colors. И согласно Бхакта Манаранджани на Шримад Бхагаватам 10.21.5, 5 цветов должны быть следующих оттенков. White, red, yellow, light blue, and dark bluish black. Это белый, красный, желтый, светло-голубой и синевато-черный. Then Janma Nalan Krita Punya Krishna Bhadra Stami Nisha Prayasya Saha Rohiya Shashi Yasham Uday Ivan. The concluding verse.
the Astami night of the dark fortnight of the month of Bhadra has now become ornamented by the appearance of Krishna. On that night, the moon aligns with his dear wife, the constellation named Rohini. И это завершающий стих. Ночь Аштами, темной половины месяца, Бхадра украсилась явлением Кришны. В ту ночь Луна сходится с созвездием по имени Рахини, его дорогой супругой. Now, as we explained in a previous class, Bodhisattva decorates Krishna with all these different beautiful ornaments or jewelry in the early morning. Как мы объясняли ранее на предыдущей лекции, мама Йашода украшает Кришну всеми этими разными красивыми украшениями или драгоценностями ранним утром. But she may also dress Krishna for other occasions as well. Но она также украшает Кришну на другие дни. Actually, she dresses Krishna in different ornaments for different pastimes. И она одевает Кришну в разные украшения согласно разным играм. In Vrindavan, there's a saying in Braj Bhasa language, Jaisa Desh Vaishya Besh, which means the vesh, or the dress and ornaments, should be according to the mood of the pastime. Во Врадже есть поговорка на языке Браджаваса «Джейса Дэш, Вейса Бэш», что означает «веш» или «украшение» и «одеяния» должны быть в зависимости от лилы и умонастроения. For example, when Krishna attends the royal court of his father Nanda Maharaj, he wears opulent and royal robes with gold-studded gems. Например, когда Кришна посещает царский двор со своим отцом Нандой Махараджем, он носит роскошные царские одежды с золотыми инкрустированными драгоценностями. And while in the forest, he accepts all the leaves, the vines, the flowers, feathers of different birds, and sticks of bamboo that the forest, personified, offers him. А в лесу он одевает на себя все листья, лозы, цветы, перья разных птиц и даже палочки бамбука, все то, что лес может предложить ему. And when he goes to meet Radharani, he dresses as the most attractive Nayaka, or hero. Когда он идет на встречу с Радарани, он одевается как самый привлекательный наяка или герой, Who destroys the pride of Cupid. который разрушает гордость Купидона. And when he kills demons, he dresses to appear like fear personified, standing before them, ready to kill them. И когда он убивает демонов, он одевается так, чтобы выглядеть как олицетворенный страх, стоящий перед ними, готовый их убить. Now, for more specific details of Krishna's dressing according to a particular pastime, they're given by the Vaishnava poet Paramananda Das of the Vallabha Sampradaya in his work called Shrihita Paramananda Das Padavali. И более точные детали одежды Кришны в зависимости от определенной игры даны поэтом Вайшнавам, которого зовут Парамананда Дас из Валаба Сампрадай, в его труде под названием Шри Хита Парамананда Дас Падавали. The Vallabha Sampradaya is sometimes referred to as the Pushti mark. И Валаба Сампрадаю иногда называют Пушти-марг. Srila Prabhupada writes in Nectar of Devotion that, quote, the process of devotional service is sometimes called Pushti marg. И Шрила Прабхупада пишет в Нектаре преданности, что процесс преданного служения иногда называют Пушти-марг. Pushti means nourishing and marg means path. Пушти означает питающий, а марг означает путь. Prabhupada continues. И Шрила Прабхупада продолжает. Such development of sentiment nourishes devotional service to the highest standard. Такое развитие чувств питает преданное служение на высочайшем уровне. Thus it is called the path of nourishment or Pushti marg. Поэтому это называется путем взращивания или Пушти-марг. The Vallabha Sampradaya, which belongs to the Vishnu Swami sect of Vaishnava religion, worships Krishna in this Pushti marg. И Валаба Сампрадая, которая принадлежит, относится к ветви Вишну Свами вайшнавской религии, поклоняется Кришне в этом Пушти-марге. So our poet writes that, Paramananda writes that after waking up in the early morning, Krishna washes his face and rinses his mouth. Итак, Парамананда Дас, наш поэт, написал, что после пробуждения ранним утром Кришна умывает лицо и полоскает рот. Then he uses a twig to clean his teeth and a gold leaf-shaped tool called Jiva Lekanam to clean his tongue. Он веточкой чистит свои зубы и использует принадлежность в форме листика золота под названием Джива Леканам, чтобы очистить свой язык.
And after rinsing his mouth with the sweet, fragrant, and cool water of the Jamuna from a golden pot, Krishna then has breakfast, which is called Balabhoga. И после полоскания рта сладкой, ароматной и прохладной водой из Ямуны, из золотого горшка, Кришна принимает завтрак, который называется Балабхога. This breakfast it's described as enriched with butter, yogurt, and churned milk. И описывается, что этот завтрак, он обилен маслом, йогуртом и взбитым молоком. Then Krishna gets dressed to wrestle with his friends that day. Затем Кришна одевается, чтобы побороться в тот день со своими друзьями. And the ornaments that Mother Yasoda dresses him in for such pastimes are called Brihada Shringar. И украшения, которые мама Яшода одевает на Кришну для таких игр, называются Брихада Шингари. Where every limb and part of his body is decorated with different kinds of ornaments of gold and gems. Где каждая конечность и часть трансцендентного тела Кришны украшена различными украшениями из золота и драгоценных камней. And for these wrestling pastimes, particularly these wrestling pastimes, he wears a pearl necklace called Tejas Vardhana. И для этих борцовских игр Кришна одевает жемчужное ожерелье под названием Теджас Вардана, Meaning an ornament to increase tejas or glow. что означает украшение для увеличения теджаса или сияния. He also wears an armlet on his left arm, known as Balavardhana, which means an ornament to increase power or strength. Он также носит браслет на своей левой руке, известный как Бала Вардана, что значит украшение для увеличения мощи и силы. He wears a golden chain around his waist called a Vir Vardhana. Он также носит золотую цепь вокруг талии, которая называется Вир Вардана, It means an ornament of increasing potency. украшение, которое увеличивает силу. Now the cowherd boy Vishal and his servants also helped to dress Krishna in these specific ornaments. А также пастушок Вишал и его слуги помогают одеть Кришну в это особое украшение. At this point, the Braj poet Lalita Kishore, I can say, takes over by describing how after Mother Yasoda dresses Krishna, she goes out in search of a peacock feather to place in his turban or his crown. И в этот момент поэт Враджа Лалита Кишор, я могу так уверенно сказать, он как бы берет на себя продолжение истории, описывая, как после того, как мать Яшода одевает Кришну, она отправляется на поиски павлиньего пера, чтобы поместить его в тюрбан или корону Кришны. And when she comes out in the open courtyard of the palace, she finds hundreds of peacocks opening their feathers in different ways to offer them to decorate Krishna. И когда она выходит во дворец, она видит сотни павлинов, раскрывающих свои перья по-разному, чтобы предложить их для украшения Кришны. And expecting their feathers will be offered that day, every peacock calls out very loudly the names of Krishna. И ожидая, что их перо будет предложено в этот день, каждый павлин громко взывает имена Кришны. And Lalit Kishore says, a little bewildered by this display, Mother Yasoda just picks up one feather from the nearest peacock. И Лалит Кишор говорит, немного озадаченный увиденным, матушка Яшода просто выбирает одного из ближайших павлинов. Now the poet Surdas, another one of our favorite poets, refers to these blessed peacocks in one of his poems called Deko Maye Bada Bhagimor. И также другой поэт, Сурдас, наш любимый поэт, говорит об этих благословенных павлинах в одном из своих стихов под названием «Декхумай ей бада бхагимур». He writes, "O friend, look at those most fortunate peacocks with whose feathers the son of Nanda, Lord Krishna, decorated his crown." Он пишет, «О друг, взгляни на тех самых удачливых павлинов, чьими перьями сын Нанды, Господь Кришна, украсил свою корону». How fortunate also are Nanda and Yashoda, his parents. They must have acquired so much merit previously. Как удачливы также Нанда и Яшода, его родители. Должно быть, ранее они заработали очень много благочестия. Oh, why was I not born as dust in Vrindavan, so that the lotus feet of my Lord could just step over me? О, почему же я не родился пылью во Вриндаване, чтобы лотосные стопы моего Господа могли просто перешагнуть через меня? The creator Brahma and the great sages, Sanaka and Narada, all stand in awe with their folded hands in prayer. Создатель Брахма и великие мудрецы Санака и Нарада все стоят в благоговейном трепете, сложив руки в молитве. Surdas concludes, Сурдас заключает, just to catch a glimpse of that Sri Krishna, the butter thief, means everything to saintly persons.
Просто мельком увидеть этого Шри Кришну, воришку масла, есть все для святых личностей. Just to catch a glimpse of that Sri Krishna, the butter thief, means everything to saintly persons. Просто мельком увидеть этого Шри Кришну, воришку масла, это является абсолютно всем для святых личностей. Now, after the early morning wrestling matches, Madho Mangal, Shubal, and Sridham dress Krishna in lighter clothes and ornaments. После утренних борцовских поединков Мадху Мангал, Субал и Шридам одевают Кришну в более легкие украшения и одежды. At that time, he wears a dhoti, a chadar, and a forest flower garland. И в тот момент Кришна надевает доти и чадр, а также лесную цветочную гирлянду. His wrists are decorated with bands made from white fragrant flowers, and his turban is decorated with different types of motifs and feathers. Его запястья украшены лентами из белых ароматных цветов, и его тюрбан украшен разными узорами и перьями. As well as a long braid going down his back. А также длинная коса спускается по его спине. So the next phase of his shringar, or being decorated with ornaments, is when he gets tired and comes back home from herding cows later in the day. И следующая фаза Шрингара Кришны – это когда он устает от того, что он пасет коров, и он возвращается домой вечером. Now at that time, the mother of Balaram, Rohini, takes off Krishna's clothes and his ornaments. She bathes him with saffron and turmeric water, massages his body with fragrant oils, and dresses him in fresh clothes along with the light shringar, or ornaments of silver and diamonds. В это время мама Баларамы, Рахини Деви, она умывает Кришну, омывает его водой с шафраном и куркумой. Она снимает с Кришны все одежды и украшения, одевает его в легчайшие украшения из серебра и бриллиантов. Она массирует его тело с ароматными маслами. We're going through different pastimes with different moods, so the shringar, the ornaments are changing throughout the day. И мы проходим через разные состояния, когда орнаменты или украшения Кришны, они сменяются в течение дня. So this shringar is called Olai Shringar, and it can be seen in the Radharaman temple late in the evening on warm summer days when Radharamanji wears just a small kopina and a turban along with these light ornaments. И этот шрингар называется Аулай Шрингар, и его можно увидеть в храме Рада-Раман поздним вечером, в теплые дни, когда Рада-Раманджи носит всего лишь маленькую каупину и тюрбан вместе с самыми легкими украшениями. Now we move on to another part of the day. И сейчас мы двигаемся к следующей части дня. The night time. Ночь. And after performing rasa dance, Krishna is decorated by the gopis with the following shringar, or ornaments. И ночью после танца раса гопи сами лично украшают Кришну определенным шрингаром и украшениями. 2 strings of pearls with an emerald added between them. Это 2 нитки жемчуга с добавленным изумрудом между ними. Which is called a dulari. И он называется дулари. Du meaning 2 and lari means string. Ду значит 2, а лари значит нитки. Or 2 layers or 2 strings of pearls. Или как бы 2 слоя, 2 нити жемчуга. Then gopis dress him in chandrahara, which is a crescent moon-shaped necklace of studded diamonds, which is commonly called in Vrindavan as hash, H-A-S-S. И затем гопи одевают Кришну в чандрахару, это ожерелье в форме полумесяца, усыпанное бриллиантами, которое широко известно во Вриндаване как хас. Then a single necklace called Travala, which is a pearl string in which after each pearl there's a leaf-shaped motive. Затем одно из ожерельев называется травала, это жемчужная нить, в которой после каждой жемчужины есть узор в форме листа. Then the gopis ornament Krishna with different types of necklaces. И затем гопи украшают Кришну другими разными видами ожерелий. Like a likti lada, which is a necklace having 3 strings in which each string has a single pendant. Такими как ликти лада, ожерелье с 3 нитями, в котором каждая нить имеет один кулончик. Then there's a pancha lada, it's the same as a likti lada, but with 5 strings of pendants. Далее панчалада, это то же самое, что и ликти лада, но с 5 нитками подвесок. Then a sat lada, which has 7 strings with 7 pendants in the middle.
Сад Лада — это 7 нитей с 7 кулонами посередине. Then Amala Mala, which is a string made of golden beads in the shape of the amala fruit. Затем Амла-мала — это ожерелье из золотых бусин в форме плода амла. Or they may dress him in a Kali Mala, a necklace with golden beads in the shape of jasmine buds. Или же они одевают его в кали-малу — это колье с золотыми бусинами в виде бутонов жасмина. Then Kantola, a long necklace with different matchless pendants of different shapes and sizes that are strung one after another. А затем кантола — это длинное колье с разными бесподобными кулонами разных форм и размеров, нанизанных друг на друга. Those of you who make deity ornaments, you can take notice here. И для тех из вас, кто создает украшения для божеств, вы можете заметить это. Then Bhagnaka, or a necklace with the nails of a tiger. И затем багнака, или что значит украшение в форме тигриного когтя. Then a string of 9 gemstones, И затем цепочка из 9 драгоценных камней, which are the ruby, emerald, blue sapphire, coral, diamond, cat's eye, hessonite, yellow sapphire, and layers of pearls. что является это рубин, изумруд, голубой сапфир, коралл, бриллиант, кошачий глаз, гессонит, желтый сапфир и слои жемчуга. Then a Kastuba necklace, which has a mirror for looking inwards. Затем ожерелье кауступка с зеркалом, в которое можно смотреть. A mirror for looking inwards. С зеркалом, в которое можно взглянуть. Then Dugu, which is a very small string of gold pendants on a simple black thread with 1 pearl on each side of the pendant. И затем дуг-дугу — это очень маленькая цепочка, состоящая из золотых кулонов на простой черной нити с одной жемчужиной с каждой стороны подвески. Then Hara, which is a golden necklace. Затем хара — это длинное золотое украшение. Then Kanti, which is a simple chain of gold beads. Затем канти — это простая цепочка из золотых бусин. Then Hamela, a necklace with a big pendant in the middle and a gold coin pendant on either side of the big pendant. Затем хамела — это ожерелье с большим кулоном посередине и кулон с золотой монетой по обе стороны от этого большого кулона. Then Kamala Mala, the gopis can put a lotus garland on Krishna after Rasa Leela. И затем камала-мала, гопи они украшают Кришну гирляндой из лотосов после Or раса лилы. sometimes Gunjamala, a Gunjaberry necklace. Иногда гунджа-мала, ожерелье из ягод And гунджи. finally, last but not least, Tulsi Mala, a Tulsi leaf garland. И, наконец-то, последнее, но самое важное, это туласи-мала, гирлянда из листьев туласи. So, in this way we can see Krishna gives a chance to serve him with such a shringar, such decorations to all classes of his devotees. Итак, в итоге мы можем видеть, что Кришна дает возможность служить ему такими украшениями всем типам его преданных. To his parents like Mother Yasoda or Rohini, to his cowherd boyfriends like Madhu Mangal, Sridham, Shubal, and to his cowherd girlfriends, the gopis. Своим родителям, как мама Яшода и Рахини, и его друзьям-пастушкам, таким как Мадумангал, Субала, Шидам, и его подругам-пастушкам, Гопи. He gives chances for all of them to ornament him Он дает шансы каждому из них, чтобы украшать его, because he loves them all. потому что он любит их всех. And I was thinking about that. И я думала насчет этого. How he loves us too, Как он любит нас также, even in our fallen state. даже в нашем падшем состоянии. Because we can also dress him in beautiful clothes and ornaments in our worship of our deities. Потому что мы тоже можем одевать Кришну в красивые одежды и украшения во время того, как мы поклоняемся нашим божествам. The same opportunities as the residents in the spiritual world. Мы имеем такую же возможность, как и жители духовного мира. The difference is they're doing it in full Krishna consciousness and we're just awakening our Krishna consciousness. Разница лишь в том, что они делают это в полном сознании Кришны, а мы всего лишь пытаемся пробудить наше сознание It's Кришны, called sadhan bhakti. которое называется садхана бхакти. But even in our fallen state, he appears before us. He's so kind. He loves us also. Но даже в нашем падшем состоянии Он является перед нами, Он любит тоже нас. And this should encourage us and give us hope that we too one day can participate in all the pastimes we mentioned today by Srila Prabhupada's mercy.
И это должно вдохновить нас и дать надежду, что в один день мы сможем участвовать в этих лилах, которые мы только что описали, по милости Шрилы Прабхупады. But the very fact that Krishna is giving us service should give us so much hope and so much inspiration, even in our fallen state. Но это такая милость, что Кришна дает нам столько много служения в таком падшем положении. And Sri Rupa Goswami nicely expresses this in his Padyavali, his book Padyavali, and we'll finish with this particular verse in mind. И Шрила Рупа Госвами прекрасно изъяснила это в Падьявале, и мы закончим этим стихом сегодня. Again, one of my favorites. Это снова же мой любимый стих. Every preacher has his favorites. Каждый проповедник имеет свой любимый стих. Dinabandhur iti namate shmaram Yadavendra patito ham utsahe Bhakta vatsalataya tvayi shrute Mamakam hridayam ashukam pate. O Lord Yadavendra, I am fallen, but when I remember your name, Dinabandhu, the friend of the fallen, I become encouraged. When I hear that you love your devotees, my heart trembles. When I hear that you love your devotees, my heart trembles. О Господь Ядавендра, я падший, но когда я вспоминаю Твое имя, Динабанду, друг падших, я воодушевляюсь, и когда я слышу, что Ты любишь своих преданных, мое сердце трепещет. So, such a beautiful ending. Такой замечательный конец. I hope you enjoyed it as a beautiful narration. Я надеюсь, вы наслаждались этими прекрасными The лилами. flower of bhakti in your heart is beginning to blossom, to open. И цветок бхакти в вашем сердце, он начинает открываться и цвести. And I'll look forward to coming back next Friday. Я жду с нетерпением вернуться в пятницу. I think next Friday we can cover Sri Radhika's ornaments. Я думаю, в следующую пятницу мы сможем обсудить украшения Шримати Радхики. So we say goodbye to you again from the Baltic Sea coast in Poland, where we're immersed in having a festival every day for the fallen conditioned souls of this world. И мы прощаемся с вами с Балтийского побережья, где мы проводим фестивали для падших обусловленных душ этого мира. Thousands are coming every day. Тысячи людей приходят каждый I день. see it as the modern day pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Я вижу это как современные лилы Господа Чайтаньи We Махапрабху. wish you could all be with us here. Мы надеемся, что вы все могли бы быть здесь с But нами. our Ananta Vrindavan is producing photo albums and videos on my Facebook page and on my YouTube channel, so you can watch there as well. Но наш дорогой Ананта Вриндаван Прабху, он создает красивые фото и видео в Фейсбуке на моей странице, а также в Ютубе, поэтому вы все можете посмотреть. Changing the face of the earth, giving people new birth. И мы меняем лица земли и даем новое рождение людям. Shri Gaur Nitai ki, Shri Krishna Balaram ki, Shri Radha Shyamsundar ki, Vrindavaneshwari, Shrimati Radharani ki, Mayapurdam ki, Gaur Nitai ki, Sankirtan ki, Nitai Gaur Pimanandi, Jai Jai CC Radhe Shyam. Glories to Prabhupada. See you soon.